morning students. Now discuss angles, then find the complementary of 30 degree, 85 degree and 0 degrees. Find out the angle. Okay. So first, what is the complementary angle? The complementary angle is 90 degree. Okay. So complementary angle is 90 degree. So 90 subtracted 30 degree. The 90 length 30 subtract pannona. So what is the answer? 60. So what is the complementary angle? So 30 degree complementary angle is 60 degree. Okay. Second question at the same method. The complementary angle. So find the angle 85 degree. 85 oda complementary angle find out பண்றோம். So எப்படி find out பண்றோம்? So what is the complementary angle? 90 degree. So 90 minus 85 degrees equal to, so subtract பண்ணா what is the answer? 5. So 5 degree. Therefore the complementary angle of 85 is 5 degree. Next third question 0 degree. So what is the answer? 90 subtracted 0 degree. So what is the value? 90 degree. Therefore the complementary angle of 90 degrees. Okay. Next, find the supplementary angle of, so supplementary angle 35 degree, second question 70 degree, third one 165 degree. First, what is the supplementary angle? The supplementary angle is 180 degree. Appo supplementary angle is 180 degree. So, the 180 degree length that subtracted the 35 degree. So 180 degree minus 35. What is the answer? 145. Okay. 180 length 35 subtract பண்ணும்போது 145. Therefore, the supplementary angle of 35 degree is 145 degree. Okay. Next at the same method. So 70 degree. Second question 70 degree. 70 degree எப்படி find out பண்றோம்? 180 degree இருந்து subtracted 70 degree. 70 subtract பண்றோம். So what is the answer? 110 degree. Now write the answer. The supplementary angle of 70 degree is 110. Third question 165 degree. 165 degree எப்படி find out பண்றோம்? The same method. So 180 degree subtracted 165. Now get the answer 15 degree. So therefore the supplementary angle is 165 is 15 degree. Okay. Next, angle measurement using protractor. Protractor use பண்ணி நம்ம எப்படி angle draw பண்ணனும் அப்படிங்கிறது. So last class you have studied then acute angle, the types of angles. Okay, acute angle, obtuse angle, right angle, straight angle. Okay, so now they how to use using a protractor. So you know, see the protractor? Yes. Okay, so first this is a protractor. Okay, now first this line is the base line. The line is the base line. So here one center point. Okay, that is center point. So it has two scales. So first one inner scale, second one outer scale. அதாவது first இதுல வந்து two scales இருக்கு measurements. So எப்படி இருக்குன்னா first inner இந்த circle line பாத்தீங்கன்னா தெரியும். Okay, இது வந்து 0, first வந்து starting 0 up to 10 20 30 40 up to 180 degree first இருக்கும். Second one outer scale ல பாத்தீங்கன்னா so 0 10 20 30 40 up to 180 degree. So in the two measurements இங்க inner scale and outer scale, it has two scales, namely inner scale from first 0 to 180 degree in one direction. Okay, so first one see 0 10 20 inner scale. Okay, the 0 will start பண்ணி up to 180 degree second one direction. Next another direction. So next see outer scale 0 10 20 30 40 up to 180 degree. Okay, next draw the following angles using the protractor. Protractor use பண்ணி first one angle, draw the angle 45 degree. So 40 is the acute angle or obtuse angle? So here less than 90 degree. So it is an acute angle. So it is an acute angle. Okay, so first 45 degree எப்படி draw பண்றோம்னு பார்க்கணும். Okay, first draw a line, then here PQ. Draw
PQ line. Okay. Next, place the center of the protractor, the vertex. Okay. இந்த பாத்தீங்கன்னா இந்த protractor பாத்தீங்கன்னா இது தெரியுதா? So this is a baseline. First 0 to 180 degree the inner scale, that is 0 to 180 degrees and outer scales. Okay. இந்த center point வந்து நம்ம எதுல மார்க் பண்றோம்னா இங்க நம்ம draw பண்ணிருக்க இந்த லைன்ல மார்க்கிங்க place the center. Okay. Correct? So place the center and now see this line. This is the baseline. The baseline unga nama draw பண்ணிருக்க இந்த line touch பண்ற மாதிரி இருக்கணும். Okay. So அப்ப இதுல வந்து first 0 sorry P is the center. Next mark touch the protractor. Measuring which angles? 45 degree. So how எந்த சைடுல நம்ம யூஸ் பண்றோம்? First touch the zeros, which sides? Then right side, then inner scales. So அப்ப inner scale இது start பண்றோம் 0 10 20 30 40 next 45 எப்படி find out பண்றோம்னா so here the outer scale measure பண்ணும்போது பாருங்க 1 2 3 4 5 okay இந்த length இருக்குல்ல இந்த 40 க்கும் 50 க்கு இடையில ஒரு லாங் லெந்த் இருக்கு இந்த லெந்த் தான் 45 டிகிரி ஓகே சோ அப்ப எப்படி மார்க் பண்றோம்னா first place the center of the protractor in the vertex. Okay, vertex which vertex? P. Next, marking a angle. So which angle is 45 degree. So starting a point 0 inner scale start பண்றோம் inner scale 0 10 20 30 40 here 45. Okay, so 45 mark பண்ணிட்டு now remove the protractor using the scale. Draw the line. Okay, so which lines? In the touch point, the center point and the point touch பண்ணி line draw பண்றோம். Okay, then here what is the angle? 45 degree. Then which angle? So PQ, then write the letter R. Therefore angle of PQR then equal 45 degree. So okay, next 135 degree. So at the same method. So it is a acute or obtuse angle. This is a obtuse angle. So greater than 90 degree. So greater 90 degree is called as obtuse angle. Okay. அப்ப 90 விட அதிகமா இருக்குனால இந்த angles obtuse angle. வேணா which angles try பண்ணிக்கலாம். 45 degree is the acute angle. So next 135 degrees. So இதே மாதிரி first draw the line which a point angle 135 degree measure பண்றோம். So first B சிங்கிற draw the line. Okay, marking a point B. Next protractor use பண்ணி அதுல touch பண்ற மாதிரி அந்த point center point touch பண்றது மாதிரி இந்த லைன் பேஸ் லைன் இருக்குல பேஸ் லைன் இந்த லைன் டச் பண்ற மாதிரி டச் பண்ணிட்டு next measuring the angle. So how to measure the angle? 135 degree. We take the inner scale measurements. Okay, so 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 up to 130 30. Next 135 35 எங்க இருக்கு இந்த லைன் மெஷர் பண்றோம். சோ அப்ப பாருங்க இதுதான் 135, that is 135. okay, next அப்ப 135 மார்க் பண்ண பிறகு then joining these two lines. Okay, these 2 points. So 135 degree, very important degree. So okay, that's a angle BC. Now write the letter A, marking a letter A. Therefore angle ABC equal to 135 degree. Next 90 degree. Next draw the line MN. Then place the center of the protractor, the vertex M. Then vertex இந்த இதுல protractor வைக்கிறோம். வைக்கும்போது என்ன பண்றோம்? இந்த center point touch பண்ணி
இந்த பேஸ் லைனும் இந்த லைன் நம்ம டச் பண்ணி வர மாதிரி வச்சுட்டு then starting the inner scale, marking the inner scale. So it is it 0 up to here 90 degree. So mark the point 90. Okay, 90 mark on it. Remove the protractor. Then next join these two lines. Then angle, then write the letters L, L, M, N. So which angle? Here 90 degree. So therefore angle L, M, N is equal to 90 degree. Then homework. Draw the angles using protractor. First one 85 degree, second one 110 degree, third one 145 degree. Okay, then draw the homework.